What's up people, good morning, good afternoon, good evening, whatever time you're watching the video at. This is your host Ganesh and you're watching my channel Beardo on Enfield. So today is the second day at Velas, and in my previous video I told you that we were unable to see any turtles around here due to some reasons, fetching, hatching or whatever thing is that it was not done properly. I mean it was not done on time, because of which we couldn't see any turtles around. So today we are heading towards Harihareshwar beach, which is like we have to take a jetty, we have to put our car in there and then we have to go by jetty. वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे and then we will head back to Mumbai. So let's go and take our breakfast. This is our room. All messy. ये होम स्टे है, so होम स्टे के हिसाब से it was quite okay. It was quite okay place. Hygienic था. Food is very good. So I'm going to have my breakfast right now. See you over there. Oh अक्षय बाबा, काय करते? नाश्ता आला की नाही? येतोय. It's a pretty big house. So right now it's 8 o'clock in the morning. Good morning, good morning, good morning. हाँ आंघोळ केली. तुम्ही लोकांनी नाही गेली? काल रात्रीची आंघोळ नाही गेली? मी काल मग आज नाही करणार? मी घरी जाऊन युट्यूब वरती तू बोलले काल 2 आंघोळ केली, आता नाही करणार. ब्रेकफास्ट रेडी होने के लिए थोड़ा और टाइम लगने वाला है. सो पीपल आर गोइंग अप एंड दे आर गेटिंग देयर लगेजेस. चला 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 चला. ए महिला मंडळ चला. ॲक्च्युली कुठे गेला की घेऊन जायचं जास्त. चलो. This is homemade, made of mangoes. आणि रिअल टेस्ट. What else you have here? काय म्हणाले ना? White wax fruit. White wax apple. अच्छा, white wax apple. And this is homemade masala. And papad. Papad made of. ठीक है जी पापड़. पोहा जी पापड़. So heading towards Harihareshwar right now. Harihareshwar किती है? 35-40 मिनिट्स लागणार. 35-40 minutes. ए थोड़ा आप नीचे आ जाओ. अच्छा इधर देख लो सब. भैया जी स्माइल. So we have reached at Vaishvi Gaon, Vaishvi Bagh. No, that's a jetty over there. Gorai beach वाला feel आ रहा है. When we go towards Water Kingdom at that time, we see this kind of things around. फोटो घे. सुप्रिया लेले फोटो. ये हरिहरेश्वर पहुंच गए क्या? पहुंच गए. वो उधर से आए थे, उधर से. कितना दूर है? 7 किलोमीटर बाय वॉक. रोहन, हरिहरेश्वरला काय टेम्पल आहे? हरिहरेश्वर एक मिनट टेम्पल आणि समुद्र बस. बस.
we have reached Harihareshwar, and this is the temple behind over there, and that's the beach. So we are planning to go towards beach first and later on visit temple, because cameras are not allowed inside the temple. As usual, India में कहीं भी temples में cameras allowed नहीं है, so यहाँ पे भी नहीं होगा. छुप छुप के ऐसे निकालना पड़ेगा. गन बताया ना मैं. ₹200 फाइन कशासाठी? फ़ोटो निकालने के लिए. वीडियो निकालने के लिए 1000 रुपये. फ़ोटो निकालने के लिए ₹100 फ़ाइन, वीडियो निकालने के लिए नो फाइन, ऐसा कुछ लिखा नहीं है वहाँ पे. ते जातो विचारू नका, सरप्राईज आहे. कुठे जातोय भाजी? तू हो पुढे, मी येतो. यांना तुम्हाला फोटोग्राफी काढायची, राईट? फोटो सगळ्यांना काढायचे. तुझा पूर्ण व्हिडिओ हवा असेल ना, खूप सिनिक आहे ना, तू ते मिस करशील. हे कट करून नको करू, असं मी सांगेन. इकडनं जे चालू करशील ना, डायरेक्ट खालपर्यंत उतर. नंतर आपण हवं तर परत वरती येऊन फोटो घेऊ शकतो. So as per Rohan, there's a little surprise. पता नहीं क्या है. थोड़ा ट्रेकिंग करना पड़ रहा है. Let's see what view are we going to get. साला थिम्पू में भी यही हालत हुआ था. थिम्पू, हाँ, भूटान में, while climbing Tiger's Nest and while getting down, सेम हालत हुई थी. So I guess इससे भी बेटर व्यू मिलेगा ऊपर से. और Don't get mad. holy wait, मेरे को मैं नीचे से जाऊँ. that's the beautiful beach out over there. So is this an entrance of Harihareshwar beach or just a secret place? Harihareshwar beach entrance. Okay. This is the wow location at the entrance of Harihareshwar beach. मानसून में आना चाहिए यार एक बार, है ना? हाँ, इथे स्लिपरी असेल. मेरे को ऐसा लग रहा है मैं नाइकी का ना ये कर रहा हूँ, प्रमोशन कर रहा हूँ. मोस्ट ऑफ द एंगल्स आर लाइक दिस ओनली. कौन है स्पॉन्सर? अच्छा, रुता इज आवर स्पॉन्सर. किधर गया ये? पळतात रे रपरप. आपण सब देख सकते हैं वहाँ पे. ये देखोगे ना बस ना ये ना
मैंने एक्चुअली वीडियो ले ली। जिंदा नहीं है ना ये भी? अब जोर से थोड़ी लगाओगे, वो भरता है। लोकल अंकल सेठ के यहाँ पे अंदर मीठा पानी मिलता है। आकाश गया भरने के लिए वहाँ पे। फ्लैश चालू हो गया मेरा। पानी फुल ट्रांसपेरेंट है। ये ले देख ले, पानी है पीने का। I don't know whether it's visible or not. हाँ दिख रहा है। ये जो छोटा सा यहाँ पे है, इसके अंदर फुल लाइट फ्लेवर है रॉक का, लेकिन ये मीठा पानी है। Let's go and taste it. बता। रियली नाइस। एक सेकंड। दे मोबाइल में पकड़ता है। बाहर है ना, चला ना। अरे नहीं, मीठा पानी। हाँ हल्का सा रॉकी टेस्ट है बट मीठा लगा। क्या हुआ? अबे नहीं मीठा नहीं लगा तुम लोग को? कड़वे लोग हैं तुम लोग, बहुत कड़वे लोग हैं तुम लोग। So guys, let's see now. We'll have lunch somewhere outside nearby this Harihareshwar temple, and beach visit तो हो गया है. Now let's go out and कुछ खाना खा लेते हैं, and then we'll start driving towards Mumbai. Approximately कुछ 7-8 hours लगना चाहिए to reach Mumbai, excluding the breaks. The road conditions were not that good enough, because of which it's gonna take a little more time. So see you at the restaurant. Okay. So done with our lunch, and up non-stop we have to non-stop मारेंगे ना? यस, नॉन स्टॉप। Non-stop till Mumbai, till Thane. बीच में कुछ लगा, चाय पानी के लिए रुक जाएंगे. So guys, while traveling back to home from Harihareshwar beach, all of a sudden while traveling, one thought came into my mind that to ask each and everybody out over here that which was their best riding or driving or a traveling experience. So I'll start with okay, our driver. माझी पहिली ट्रिप 2017लाच होती. ती पण होती कोल्हापूर. ते माझे फ्रेंड होते, ते ट्रेकिंगवालेच होते. सडनली प्लॅन झाला आणि आम्ही कोल्हापूरचं रिझर्वेशन वगैरे केलं. ती ट्रिप मस्त झालेली. त्याच्यावर कोल्हापूरचं आम्ही देवी बघितलं, देवीचं दर्शन घेतलेलं. नंतर नृसिंहवाची वाडी म्हणून एक आहे, ते दर्शन ते बघितले. नरसोबाची वाडी बघितले. ती फर्स्ट ट्रिप होती म्हणून ती मस्त ऑसम झाली होती. ओके मिनल, माझ्याकडे अरे मिनल सुरुवातच नाही केली. मी नाही बोलत आहे काय. Okay, now we have Akash Shah with us. Akash Shah, where are you from? Hi, I'm born and brought up in Mumbai, and my native place in Gujarat. So my hobby is trekking. My favorite best trip till now will be a trek in Uttarakhand named Dayara Bugyol. I did it this year. It was from 25th December to 5th Jan. Overall a very nice experience in -10 around temperature. And it was very nice. After the trek we went to Rishikesh. There we did river rafting, bungee jumping and stuff. So overall very nice experience. Yo. Now the main person. Yo, the man of the hour. That's Rohan Gokhale. एवढं जवळ पण नको ठेवले. Wide angle, extra super wide आहे. अच्छा. सो ट्रॅव्हलिंग मी चालू केलं 10 वर्ष झाली मला. बाईक राईड करतोय. 2014 मध्ये लडाख ट्रिप करून आलो. लडाख ट्रिप कशी प्लॅन झाली? 2011, 12 and 13 ऑल 3 years आय वॉज प्लॅनिंग फॉर लडाख. दिस वन ग्रुप ट्रेकमेट्स इंडिया, ज्यांना मी अप्रोच झालो आणि 2014ला मी त्यांना कॉन्टॅक्ट केला. अँड दे सेड की आम्ही लडाख ट्रिप ऑर्गनाईज करतोय, जरी तू एकटा असशील तरी तू जॉईन होऊ शकतो ॲज अ लीडर म्हणून. सो मी त्यांना जॉईन झालो. अँड 2014मध्ये इट वॉज लाईक आम्ही 65 लोक आम्ही लडाखला बाईक राईड करून गेलो होतो इकडनं. सो दॅट वॉज माय फर्स्ट एक्सपिरियन्स ऑफ बाईक राईड. सो मी बोलू शकतो की ती राईड जी होती ती माझ्या लाईफमधली सगळ्यात बेस्ट राईड होती आत्तापर्यंत. सो दॅट्स इट. 2019 वॉज माय GQ राईड विच आय डिड सोलो ऑन माय बजाज डॉमिनर. आणि त्यासाठी मला इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्सकडनं मला ॲप्रिसिएशन मिळालं होतं. सो यार नको सोडू दे, गाडी चालवत Great experiences shared by each and every one. नाही तू राहिला. I mean, recently I have done a bike ride. I started from Mumbai and went Nepal till Bhutan.
So entire journey was of 6,200 kilometers from my home. It was really a great experience riding into no unknown territories, and the most amazing part was that I saw all the seas. We was riding into hot summer, hot weather. Then I saw rain, snowfall, and chilled atmosphere. So it was really a great experience. Next, as Rohan said, GQ, which is the Golden Quadrilateral. So it is about 4 major cities of India, starting from Mumbai. I'll be going to Delhi, then from Delhi to Kolkata, Kolkata to back to Chennai, and Chennai to Mumbai. So how many kilometers it will? It's around 6,200 kilometers. Again, 6,200 kilometers. So after sharing all the experiences from all the people, Ruta wants to share some more thing with you. So Okay. here she is. चलो हाय गाइस, आई वांट टू शेयर फ्यू मोर एक्सपीरियंस अबाउट माय उदयपुर ट्रिप, माय हम्पी ट्रिप एंड माय मथुरा वृंदावन ट्रिप. देन राजस्थान गवर्नमेंट ने जो मेंटेन किए हैं उन लोग के फोर्ट, इट्स ब्यूटीफुली मेंटेन्ड एंड इसलिए वहाँ पे टूरिज़्म अट्रैक्शंस और टूरिज़्म ज़्यादा है. सो आई सजेस्ट इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू डू द सेम फॉर द लाइक कि हमारे जो शिवाजी महाराज है, सो उनका भी ऐसे कुछ स्टैचूज़ और म्यूज़ियम डेवलप्ड हो. सो इवन महाराष्ट्र का भी जो टूरिज़्म है वो डेवलप्ड होगा. कौन है ट्रैवल मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर कौन है अपना? इसलिए डेवलप नहीं है ना, इसलिए वी डोंट नो द टूरिज़्म जो भी मिनिस्टर. That's true. So guys, yes, well said by Rutu, and this is the fact that the historic places which we have in India mostly are travelled and visited by tourists. More than like Western people are coming here, and they are travelling to all these places. We Indians, we don't have much knowledge, and we don't even know that where these places exist or not. And the Hampi is really beautiful place, very historic place. It's in South India, somewhere near East Karnataka, she said. And even I want to go there. So maybe this year or next year I'll be visiting this place. And गोवा मत जाओ क्या होता है? गोवा मत जाओ एवरी टाइम गोवा मत जाओ, ऐसे मैंने बोला. ये ऐसा बोल रही है यार. आरियारम कौन जाएगा? रॉयल एनफील्ड राइड में मैंने जाना पड़ता है. So guys, we are returning back to Mumbai right now, and we have reached old Mumbai Goa highway जो काफ़ी सालों से बन रहा है. And this is the view out over here. So this is the old Mumbai Goa highway. So let's go to each and every one and get their experiences. How was your experience? Turtle नहीं मिला तो? हाँ, टर्टल नहीं मिले हम लोगों को, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. दिस इज़ माई 6th ईयर आई एम कमिंग टू वेलस, एंड भले हम लोगों को टर्टल्स नहीं मिले हैं, पर वी सॉ वन ऑफ द बेस्ट सनसेट्स एट वेलस बीच विथ लेस क्राउड. Guys, how was your experience? Yeah, it was very nice, amazing experience. Turtle नहीं देखने मिला तो क्या हुआ? Even though we didn't get to see turtles, there were a lot of things that we got to see. Fireflies, hell lot of stars. We slept on terrace. And some people ditched us and went down. But it was fine. Overall, a truly memorable experience. There was a time when we were returning back from Velas beach. At that time, we found some fireflies. Not a proper gadget to capture that moment, so नहीं देखने मिला. I guess 50-60 number of flies were there at a time. Fireflies were there at a time, and वो भी Ruta ने दिखाया था. All of a sudden, she saw that. And how was your experience? First of all, I would like to say thank you to everyone and especially Rohan for organizing No this doubt. trip. And it was really nice experience. And this is the first trip with Rohan and his people. और एक बताना चाहती हूँ कि हाँ, हम लोग को अभी कोरोना वायरस की वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं और वहाँ पे टर्टल फेस्टिवल नहीं हो रहा है. बट इट्स नेवर माइंड, बिकॉज not only like turtle festival, we should enjoy every part of this journey. So we enjoyed road trip, we enjoyed beaches, we enjoyed sunset, we enjoyed climate, and we enjoyed home. We also enjoyed food. Minamma का ख्वाब. Yes. Minamma, how was it? You tell me. How was your experience? अरे बोल, कुछ तो बोल. अरे कुछ तो बोल मिनम्मा. अच्छा, वो सपने में जो बोलती है. थंगबली कितना मेरे ले.
Actually, how was your experience? खूप मस्त झालेला आहे एक्सपिरियन्स. सकाळ आम्ही लिटरली 2 दिवस मी स्वतः गाडी चालवतोय जरा Yeah. जास्त थोडंसं थकायला झालं, Special पण thanks to त्याच्यावर this guy. He is continuously driving. गाडी आणि जो एवढी गाडी चालवून पण नंतर तिथं बीचवरती जो एक्सपिरियन्स आला त्याच्यामुळे तो जेवढं स्ट्रेस होता गाडी चालवण्याचा त्याचा तो तिथंच रिलॅक्स झाला. आम्हाला ते कासवांचं हॅचिंग बघायला नाही भेटलं, पण बाकीचं ऑल ओव्हर मस्त होतं. क्लायमेट चांगलं होतं, लोक पीपल चांगले भेटलेले तिथं आणि जेवण वगैरे एकदम क्लास होतं. Food was really good. So that was how everybody enjoyed Vela's beach and Vela's ka homestay. So overall, I would say at the end of this vlog that going Vela's beach and Harihareshwar, it was an overall good experience. So ending up this vlog over here and just a moment. आज कुछ नया करता. So guys, vlog end करते थे हम. What do we say? Like, share, comment.